קהל נכבד, לרחבת הטקס מגיעים נשיא המדינה ורעייתו, ראש הממשלה ורעייתו, יושב ראש הכנסת ובן זוגו, ונשיאת בית המשפט העליון ובעלה, מלווים על ידי Now we are now watching the Prime Minister of Israel there walking into the ceremony. We will hear Prime Minister Benjamin Netanyahu speak. We also saw there Israeli President Isaac Herzog. He will also make an address. We will be hearing from Holocaust survivors who will serve as traditional lighting of the torches there. And of course, we'll have various dignitaries who are there. Avi, Mr. Ambassador, again, another Yom HaShoah, since we're losing more and more of the Holocaust survivors and that living link that we have to the Holocaust. Yes, there are only 147,000 Holocaust survivors in Israel. We are losing them by the tens of thousands every year. And there are few who remain here to testify about the horror, about also the story, the history of the Jewish people who underwent the most terrible adventure any people on earth during the Holocaust. And I myself, as you said, I don't have any personal memory because I was a baby when everything started, but I remember the end of the war, that I remember well. I remember the bombings, even though I was in Switzerland. I remember... Right, having narrowly escaped Poland as a child. I was 1.5 years old when my parents very wisely decided to leave Danzig, where I was born, and to go back to Switzerland. My mother was born Swiss. My father was a Polish Jew. I myself was born in Danzig. My citizenship was Polish. My mother, who married my father as a Swiss citizen, had to renounce her citizenship in order to marry my father. So we were in Danzig. And my father was the representative of the Jewish agency in Danzig. All right. Okay, hold on. I'm going to hold on, ask you to hold on. We'll carry on. We're just going to dip into the ceremony now. המשמר יחטיף את נשקו. אכתיב, שק. I'm honored to invite Mr. Danny Dayan, chairman of Yad Vashem, to light the remembrance torch. המשמר ידגל את נשקו. דגל, שק. המשמר יחטיף את נשקו. אכתיב, שק. המשמר יציג את נשקו. אציג, שק. המשמר יעבור לנוח. עמוד נוח. נא לשבת. You may be seated. Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Day 2023 is titled Jewish Resistance During the Holocaust, marking 80 years since the Warsaw Ghetto Uprising. This ceremony is held at the Warsaw Ghetto Square in Yad Vashem, where the monument created by artist Nathan Rappaport stands. This monument describes the heroism of the fighters of the ghetto. What happened exceeded our boldest dreams. What we
dare to do has such tremendous value. These words were written by Mordechai Anilevich from the besieged Warsaw Ghetto. The Warsaw Ghetto Uprising, which broke out on the eve of Passover, 19 April 1943, was a grassroots insurrection. For approximately 1 month, the fighters of ZOB and ZZW fought, and it became a symbol of the battle of the few against the many. Miss Aliza Vitis Shomron, one of the last fighters from the Warsaw Ghetto Uprising, is honoring us with her presence this evening. The Warsaw Ghetto Uprising was one of many acts of both armed and unarmed Jewish resistance. It was spiritual, cultural, underground, political, educational, or religious resistance. Jews faced terrible dilemmas, hiding, smuggling, borrowed identities, maintaining the mitzvahs, maintaining a cultural life, and the education of the children. And they were faced with the strongest, most powerful state in Europe, which turned all of its force against them. This brave Jewish resistance couldn't save the masses of Jews, but thanks to its scope and the fact that it was so multifaceted, it left a legacy for generations, and it symbolizes the value of the human spirit and its strength. And after the war, Itzhak Antek Zuckerman, one of the leaders of the rebellion, aptly said, "I do not think it's necessary to analyze the rebellion from a military perspective. No one had any doubt about its practical results. This is not a topic to be studied at a military academy, but if there is an academy for the study of the human spirit, it should no doubt be the main subject matter there." President of the State of Israel, Mr. Yitzhak Herzog. משמר אדום, המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. ברגע זה At this moment, a moment of majesty, mercy, and truth, we can truly hear the heartbeats of an entire nation, standing before their days of awe, the week that begins tonight and will end with conclusion of the State of Israel's 75th Independence Day. But this year is no ordinary year, and this Memorial Day is like no other. This year, feelings are rough and shoulders are hunched, as if to attest the weight of the discord bearing down on us. I appeal to you, citizens of Israel, with a simple prayer, let us leave these sacred days, which begin tonight and end on Independence Day, above all dispute. Let us all come together, as always, in partnership, in grief, and in remembrance. Our beloved survivors of the Holocaust, the family members, and the future generation, distinguished audience, Prime Minister, member of Knesset Benjamin Netanyahu and his wife, Speaker of the Knesset, member of Knesset Amir Ohana and his spouse, President of the Supreme Court, Chief Justice Esther Hayut and her husband, distinguished chief rabbis, the 10th President of the State of Israel, Reuven Rivlin, ministers and Knesset members, people from the security establishment, the intelligence and homeland security, the chairman of Yad Vashem Council, Rav Meir Lau, and the chairman of Yad Vashem, Mr. Danny Dayan, ambassadors and diplomatic representatives, our dear citizens of the State of Israel. I wish to speak to you here about just 10 words, a museum of skulls and skeletons of an extinct race, and that extinct race is that of the Jewish people. Ziggy Rosenthal was exactly 40 years old when Danny, his eldest son, was born in the summer of 1939 in Berlin, in Nazi Germany. This photograph is a rare image of them together, a small, pure, and simple moment before their world was destroyed. A father carrying in his arms his son, his only son, the son he loved, a moment before he was bound by the jackboots of the devil, waving their knife and raising their hand against the boy.
One can truly see, hear, feel the father's gentle face, the infant's laughter. The photograph survived, its subjects did not. In mid-March 1943, the Rosenthal family, a father, a mother, and a little boy were deported to Auschwitz. Danny and his mother, Erna, were sent straight to the gas chambers. Danny was only 3 years old and 8 months at the time. Many stories about the Holocaust end here. This evil alone is enough to terrify anyone who has breath in his nostrils. But in Ziggy Rosenthal's case, the Nazi evilness knew no bounds. It was not banal, it was infinite. Ziggy was sent to forced labor. On his left forearm, the Nazis tattooed the number 107933. A few months later, he was taken for extermination at the Natzweiler Struthof camp on French soil. It would become the opening chapter of a horrifying monstrosity, a museum of skulls and skeletons of an extinct race. Ziggy Rosenthal, little Danny's father, was one of the 86 human Jewish victims whose organs were used for experiments by Nazi anthropologists who were looking for Jews whose skeletons, noses, ears, cranial structures, and facial features would give voice to the race theory better than any words. Ziggy and his fellow Jews were taken, tortured, and murdered in a small and crowded gas chamber only so that their body parts could be presented in the Museum of Skulls and Skeletons of an Extinct Race, the museum of horrors that the Nazi beast planned at the Reich Strasbourg University in France, a collection of limbs belonging to our brothers and sisters whose bodies were cut open, chopped up, and shoved into test tubes and glass bottles to be displayed and catalogued in an orderly fashion. Time after time after time, the bodies of the victims of this terrible and dark crime were violated in the camps, in the gas chambers. Even in a medical faculty, their blood was shed like water, with none to bury them. The Museum of Skulls and Skeletons of an Extinct Race reflected how, with blood-curdling cruelty, the Nazis were also thinking about the day after, the day when no living Jew would remain anywhere on earth. How would the enlightened world, cleansed of Jews, recall this extinct inferior race? How would the members of the master race know that it had been right to expunge these Untermenschen from their pure human world? This museum was supposed to provide an answer to this question. It was the finale of the final solution. The project had a commander, Professor August Hirt, a doctor, a man sworn to saving lives, who horrifyingly made this collection of Jewish organs his life's work. His people performed measurements of hundreds of inmates in Auschwitz before deciding whose bodies to cut open and chop up and shove into test tubes and glass bottles for an orderly and catalogued display in a collection for future visitors. 86 worlds of love, joy, and dreams reduced to dismembered limbs, and no one knows their burial place to this day, and they did not find perfect rest. This horrifying, depraved, sick act of murder for the purpose of public display exemplifies the depravity that never has such a thing happened or been seen, the depths of the most chilling abyss in human history. Hell itself. My sisters and brothers, with human courage and divine assistance, the Allies overcame the forces of tyranny. With human courage and divine assistance, spirit triumphed, the spirit of our people who raised themselves with scarred wings from the gruesome depth of the Holocaust. It was this spirit that triumphed. The miracle of our rebirth 75 years ago was the victory of light over
darkness, we arose from dust and ashes. The yellow patch gave way to the flag of Israel. The furnaces gave way to the fires of creativity and construction. We found it in exemplary state. As is written, for the Lord will comfort his people, will redeem Jerusalem. Survivors of the Holocaust, heroes of the resurrection, with your power, your choice to live, you serve as a source of inspiration and hope. Every day, including now, it is to you that we look up, to your love of your state and your land, to your love of your people, to your love of man. The memorial torch, the eternal flame that flickers here at Yad Vashem at the foothills of our nation's mountain of rebirth, is constrained by neither time nor space. It brings with it eternity. It carries forth meaning. This pillar of fire is the light at the end of the tunnel of the horrors of the Holocaust. It leads us, sustains us, and no less importantly, tasks us with responsibility, a momentous responsibility above all, never to be dependent on the mercy of others, to continue sustaining and building our nation and our Jewish and democratic state by ourselves so that we may grow and prosper as the national home of the Jewish people and as a beloved, humane, respectful, strong, and stable home for all citizens of Israel. Another responsibility is the task of memory, and more importantly, the task of learning from memory. We shall remember those who believed in this soul and spirit, who risked their lives to save even a single soul. We will remember and we will learn from their deeds. We shall remember what Amalek did to us, or what the Nazi villains and their accomplices did. We shall remember the horrifying human evil. And we shall remember and we shall fight hatred, anti-Semitism, and racism in all their forms. Citizens of Israel, this year, all the more so, I wish to add something important here. The Nazi abomination was an unprecedented evil with no parallel by any metric. It was no mere malice. It was an infinity of horror. We must remember, repeat, and internalize time and again. They and they alone were Nazis. That and that alone was the Holocaust. Even in the grips of ferocious disagreements about fate, about destiny, faith, about values, we must be careful to avoid any comparisons, any equivalences with the Holocaust or with the Nazis. At the high point of this sacred day, it seems that even the obvious must be stated. For the Nazi monster, opinions within our nation made not the slightest difference. None of the ideologies, beliefs, or ways of lives, none of the differences or varieties within our people bore any meaning. For them, we were all one people, scattered and dispersed amongst other peoples, whose fate was one: death and extinction. And our victory over them, a victory that unfolds day by day, is of a single nation. We are presently marking 75 years of Israeli rebirth. 75 years of victory in which the Jewish and democratic state of Israel and Israeli society, its back straight, stand and declare before the Nazi monster and those who would follow its path. Even in this generation, you will not defeat us, for sisters and brothers we are. Yet, yes, brethren who know how to argue and disagree, but never haters, never enemies. We are one people, and one people we shall remain, brought together not only by a painful history, but also by our shared, hope-filled future and fate. Dear Holocaust survivors, ladies and gentlemen, I began my speech tonight with the Museum of Skulls and Skeletons, and with this I wish to end, because here too the eternal people have proven that nothing can extinguish them. Only decades after the end of the war were all the 86 victims given back their names.
Warriors of memory and human dignity, absolute saints from Israel and from the nations of the world labored for many years for this end, and somehow, through sheer determined effort, which caused ripples in France and all of Europe, they succeeded. At first, they found numbers, then names. Then, the names became people with life stories, with photographs. Thus, with a 60-year delay, Hadassah, the daughter of Sarah Bomberg-Berenzweig, discovered what fate befell her mother in the Holocaust. Her mother, Sarah, had placed her in an orphanage in Belgium before she was banished to Auschwitz. When they were separated, she promised her that one day they would meet again. Sarah was unable to keep her promise. She was taken and murdered among the victims of the museums of skulls and skeletons of an extinct race. Her daughter, Hadassah Bomberg, made Aliyah to Israel at the end of the Second World War. She got married and settled in the Moshav of Nir Galim. She named her eldest daughter after her mother, who was murdered with the victims of that ghastly museum, Sarah. I spoke this week with Sarah Pastel Bell, Sarah's granddaughter, who is here tonight with her family. This is the most decisive answer to anyone who would call us an extinct race. Sarah and her family are the embodiment of victory and hope, the victory of a nation who once more merited their land after 2,000 years of exile, a nation who arose from the lowest, most terrible rungs of hell towards rebirth as a state, a nation blessed with momentous powers of creativity, working in pursuit of tikkun olam, healing a fractured world as part of the family of nations, a nation who, as long as it still breathes, will continue marching forth and proclaiming, Hineni, we are here. Still we live. Am Israel Chai. The people of Israel live. May the memories of our brothers and sisters, victims of the terrible Holocaust, be preserved and bound in our nation's heart from generation to generation, forevermore. Bum bum ba bum 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 bum ba bum bum ba bum bum ba bum ba bum ba bum אל נא תאמר הנה דרכי האחרונה את אור היום הסתירו שמי העננה זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא ומצעדנו עוד ירים אנחנו פה זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא ומצעדנו עוד ירים אנחנו פה עמוד השער יומנו עוד יהם אם הצורר יחלוף תמולנו כמו צל אך אם חלילה יאחר לבוא האור כמו סיסמה יהיה השיר מדור לדור אך אם חלילה יאחר לבוא האור כמו סיסמה יהיה השיר מדור לדור bum bum ba bum 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 ba bum 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 נכתב הדם והעובר נכבם הוא לא שירת ציפור הדרור והמרחב כי בין קירות נופלים שרו כל העם יחדיו שרו ונגנים בידם כי בין קירות נופלים שרו כל העם יחדיו שרו ונגנים בידם bum bum ba bum 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 על כן אל נא תאמר דרכי האחרונה את אור היום הסירו שמי העננה
זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדנו עוד ירים אנחנו פה. זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדנו עוד ירים אנחנו פה. אנחנו פה, אנחנו פה. דבר ראש הממשלה מר בנימין נתניהו. Prime Minister Mr. Benjamin Netanyahu. משמר, דום. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. מכובדיי, נשיא המדינה ורעייתו. Distinguished audience, President of the State of Israel and his wife, Speaker of the Knesset and his spouse, President of the Supreme Court and her spouse, שרים, חברי כנסת, ministers, Knesset members, heads of the security establishment organizations, ambassadors, chief rabbis, מכובדיי כולם, distinguished audience, one and all, and first and foremost, שורדי השואה, our beloved Holocaust survivors and their families. בנימין זאב ורצברגר, Benjamin Ze'ev Würzburger was born in Hungary. כל משפחתו His entire family was extinct in the Holocaust, was killed in the Holocaust. He was sent to different concentration camps at the Mauthausen camp in Austria. נהג קצין האס-אס The SS officer would wake him and the other prisoners up every day with terrible screams and shouts, "You dream of Jerusalem?" The officer would yell at them, "You will never get to see Jerusalem. You will see Jerusalem only through the chimneys of the furnaces." אלא שבנימין זאב ורצברגר But Benjamin Ze'ev Würzburger refused to give up on his dream. With הוא שרד את השואה, utmost forces, he survived the Holocaust, made Aliyah to Israel, and ענפה באפולה. started a very large family in the town of Afula. But he never forgot Jerusalem, not for 1 minute. At an older age, he chose to start working at the Kotel, the Western Wall. For him, היה הניצחון המוחץ that בצורר. was the greatest victory over the Nazis. The best proof that Am Israel Chai, every day he worked at the Kotel and he would clean up these stones. He felt this tremendous turn in the history of our people, from Holocaust to rebirth to resurrection. And all his friends and family members always say there was never a happier person than him. Benjamin Ze'ev passed away a year and a half ago at the age of 95 years old, but his grandchildren and great-grandchildren are here with us this evening. This chain of generations of survivors and their presence at this sacred site לניצחון על אויבינו. is a true symbol of our victory, our triumph over our enemies. כפי ששמענו זה עתה, And as we've just heard from the president, שניצחון זה obviously, this victory את עוצמת cannot של המדינה. efface, cannot delete the magnitude of the tragedy of our people in the Holocaust. Entire communities which perished, millions of our brothers and sisters were massacred in terrible deaths. נוסף עליהם, And in addition to them, נרצחו מיליוני בני עמים אחרים. millions of people from other nations were murdered as well. The values of morality were trampled on. Human image was degraded to the ground. צלקות הכאב, The scars of אלה pain, יישארו עמנו לנצח. these scars of pain will remain with us forever. And despite all that, עלינו לזכור את הניצחון. we must always remember the unique triumph, the unique ואני
victory of the Jewish people. And I would like to, first of all, speak to all of you Holocaust survivors. It is discovered in the glorious, vast families that you started and in your immense spirit in the height of these atrocities and also afterwards. You chose life. You believed in good. You helped others. You always gave. You always had chesed. And this triumph is also expressed in the straight backs of the people participating in the March of the Living. And it has expanded in Ladino-speaking countries such as Greece, Bulgaria, North Macedonia, and the descendants of the Jewish communities in North Africa, which were also killed by the Nazis. But the height of that victory, the height of this victory is the independence of our 75-years-old country. Israel is a vibrant, free, democratic country with so many achievements, a country that all of us together are building it generation after generation. Yesterday, as I do every year, I met at the cabinet room of the Israeli government with Holocaust survivors, those who will light the torches of heroism. Shoshana Weiss, Tova Gottstein, Ben-Zion Reich, Yehudit Solberg, Reuven Bonfil, Yafim Gimelstein, and Malka Rendell. Malka's brother, Rabbi Ephraim Moll, was also present at this meeting. He approached me after everybody finished speaking, and he was very emotional. Very, very emotional. But unfortunately, immediately after that session, he suffered from a severe stroke, and we all pray for his health. I heard with great excitement the amazing story of these courageous survivors after the terrible dark chapters of the beginning of their lives. Chapters filled with light came later on. There is no other country in the world in which its sons and daughters would have succeeded to rise from the ashes of extermination and to rise high to the peaks of resurrection. Despite its great challenges, Israel is an international rising power. Other countries admire it, and I keep hearing this in every meeting I have with leaders from all over the world, including when I meet with leaders from Arab countries with which we have groundbreaking historic peace accords, and leaders of other countries with whom we intend to have peace accords. The meaning and significance of peace, it is manifest in so many ways all year long, including on this day in which Muslim children from Dubai are learning about the Holocaust of the Jewish people. A few weeks ago, I met in Germany Chancellor Scholz. We had a very difficult visit to Platform 17 at the outskirts of Berlin, where tens of thousands of Jews were deported to their death. The very last transport left on April of 1945. Just a mere few weeks before the surrender of the Nazis, still this terrible regime insisted on killing off the very last of the Jews. There on that platform of death, I gave a very clear message to the Chancellor of Germany 8 decades ago as we departed into the abyss of helplessness. The Jewish state was reborn, and albeit the world has changed since then, but people still call to exterminate us. And today we hear these calls from the terrible regime in Iran. The basic lesson we learned from the Holocaust is that we must stop the forces of evil as early as possible. The state of the Jewish people must guarantee it has the power to defend itself on its own, facing any enemy and any threat. This evening here at Yad Vashem, I wish to add, the victory of the past does not guarantee on its own
any victory in the future. Victory in the future means that we must fight a relentless battle against those who seek to kill us. This is why we adamantly insist that in any nuclear agreement with Iran, we must not allow it to reach any nuclear weapon capabilities, and this is why we fight against its terrorist proxies around us. Those who wish to strangle us with this ring of terrorism will encounter our decisive response. Our enemies will find us standing together, shoulder to shoulder. Once again, they will discover the immense forces that our people have. My dear friends, citizens of the State of Israel, I have stood here many, many times over the years, and I would like to declare, as the whole world hears us, never again. And this time I wish to emphasize, those who seek to kill us, perhaps they think that we do not have the determination and the internal cohesion to face them, but they are mistaken. Big time. We shall defend ourselves, and together we will thwart any threat on our existence. 80 years ago, at the burning ghetto of Warsaw, the young Jewish rebellions had faced the Nazis, who were equipped with little weapons, few facing the many, and as they fought the SS soldiers in the bunkers beneath, in the sewage tunnels, they hoisted the flag of Zion on the rooftops of the ghetto. The leaders of these rebels asked a young man and a young woman to climb up to the roof, and they said to them, "You are about to make history. You are going to hoist the flag of the first Jewish rebellion after almost 2,000 years." The two climbed to the roof as they were carrying Molotov cocktails and guns, and as they reached the rooftop, they fastened the mast to the chimney, and the wind opened up this blue and white flag over the rooftops of Warsaw. To the great excitement, and their excitement and pride knew no limits. This act of heroism was a miracle that was raised high. The spirit of the rebels in the Warsaw Ghetto stood fast, but still there was an ideological abyss between them, between Mordechai Anilevich and Pavel Frankel, an ideological abyss that prevented them from uniting, even at the very last moments, at the most difficult moments. The story that is filled with both pride and pain and glory of the Warsaw Ghetto Uprising attests to the extent of heroism that is part of our people, and it compels us to adopt this decree of the generations: spirit, power, and internal unity. This is the only way we will triumph over those who seek to destroy us. Spirit. This is the only way, in internal cohesion, this is the only way we will guarantee our spirit, power, spirit, and internal cohesion. These are exactly the elements expressed just a few days ago by Rabbi Leodi from Efrat. At the most terrible moment of his life, in the funerals of his wife Lucy and his daughters, Maya and Rina, Leo called out the eternal call that was also the essence of the life of Benjamin Ze'ev Verzberger, that call that connects and brings all of us together. Am Israel Chai, and Netzach Israel Lo Yeshaker. May the sacred memory
of the 6 million of our brothers and sisters who were killed in the terrible Holocaust be eternally etched in the hearts of our nation for all generations to come. May God avenge their lives. Hashem ikom damam. בחריצת משפט, מי בייסורים רבים, מי ביום אוויר זוהר זוהר, ומי לאט לאט תתפורר, ומי הוא שקורא לי, ומי במידע קטנה, מי בכדורי שינה, מי בעול האהבה, מי בחבטת עלה, מי ברש, מי באבקה, מי בגלל החמדנות, מי בגלל רעב פשוט, ומי הוא שקורא לי, ומי בהשלמה שלווה, ומי בתאונה קרובה, ומי יחיד בבדידותו, ומי אל מול בבואתו, מי במצוות גבירתו, מי במו ידיו, מי אסור בכבליו, מי בכוח רב, ומי הוא שקורא לי, ומי הוא שקורא לי. טקס הדלקת המשואות. The lighting of the torches. יועלו לזכרם של 6 torches will be lit in memory of the 6 million, our brothers and sisters who were murdered by the Nazi Germans and their accomplices, and in honor of the Holocaust survivors who reclaimed their lives and joined the national effort to build and establish the State of Israel and became key partners in the preservation of the memory of the Holocaust and its inculcation to future generations. The lighters of the 6 torches will be accompanied by their family members. The first torch will be lit by Tova Gitele Gottstein from the Alba family, born in Warsaw, Poland. נולדתי בוורשה. אנחנו גרנו ברובע יהודי, איפה שאחר כך היה הגטו. היינו 3 ילדים, אני בת 6, הגדולה בת 7, ואחי בן 4 חודשים, ואבא ואמא. אבא שלנו נלקח לעבודה כפייה על ידי הנאצים, הוא לא חזר. לא היה מה לאכול בגטו ורשה. אמא לא יכלה לעשות שום דבר מפני שהיה לה תינוק, אז אני הייתי יוצאת למרכז הגטו. בדרך הייתי רואה אנשים שוכבים על הרצפה, מתים מרעב, והייתי מגיעה לרחוב זמנהוף. שם התאספו הילדים, ושם ירדנו לביוב, וככה היינו יוצאים לצד הארי לחפש אוכל. אנחנו כל הזמן פחדנו שהגרמנים לא יתפסו אותנו, כי הרבה ילדים נתפסו. היו לנו 2 חלונות שיצאו לכיוון אומשלגפלץ, לרחוב ניסקי, וראיתי דרך החלון שהגרמנים מרכזים קבוצות שלמות ושולחים אותם לרכבות. הייתי
יצאתי בחוץ להביא אוכל למשפחה. פתאום ראיתי מכל מקום אש, השמיים היו כולם אדומים, יורים על הבתים, בתים בוערים. אני רואה שטנקים נכנסים, אני רצתי, הגעתי לבית, לא ראיתי אמא, לא בית, אנשים רצו עם ילדים, אני רצתי אחריהם. בתוך היער עמוק אני פגשתי פרטיזנים, אז היה ביניהם גם יהודים, הם הביאו לי תמיד אוכל, הביאו לי בגדים, כשהם היו יוצאים לפעילות, פשוט הכניסו אותי לשוחות כאלה וסגרו עם ענפים, וכשהם חזרו, זה היה השמחה שלי, אבל לא תמיד חזרו כולם. אני הייתי בערך כשנתיים עם הפרטיזנים. בסוף לא חזרו ואני נשארתי שם בשוחה הזאת כמה ימים, אז בסוף יצאתי וכבר לא היה אף אחד. אני ידעתי שלאמא יש משפחה בלובלין, והיעד שלי היה להגיע ללובלין לחפש את המשפחה של אמא. לקח לי חודשיים להגיע ללובלין ולא מצאתי אף אחד. לאמי גם היו 11 אחים, כולם הושמדו. אז אני ישבתי כל יום בתחנת רכבת מהבוקר עד הערב. קיוויתי לפגוש את האמא ואת האחים שלי. אז בסוף, דרך צלב האדום, אני מצאתי אותם בגרמניה. ואחר כך התאחדנו, היינו באולם, במחנה הכורים, ועלינו לארץ. גם בעלי היה ניצול שואה, הוא היה יחד איתנו במחנה הכורים. יש לי 3 ילדים, יש לי 8 נכדים, ויש לי 13 נינים. כל שנה ביום השואה אני נוסעת ממחנה צבאי אחד לשני, ומספרת את כל מה שעברתי בשואה. זה הפך אצלי למקור חיים. תעלה המשואה. Let the torch be lit. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. משואה שנייה יעלה בן ציון רייש. The second torch will be lit by Ben Zion Reich, born in Chernovitz, Romania. שהייתה בכפרים בעיקר. הרומנים הכפריים רצו אותם. בצ'רנוביץ עשו את הגטו, והם אחר כך העלו אותנו לקרונות של בהמות, והגענו למרקולשט. ממרקולשט הוציאו אותנו ברגל, והלכנו בשיירה, הז'נדרמריה הרומנית הוביל אותנו. כל ההליכה הזו הייתה בסוף 41. וככה הגענו למה שנקרא טרנסניסטריה, אחרי שעברנו את הדנסטר. אני הייתי עם אמי ועם אח קטן. אמי החזיקה את אחי כל הזמן על הידיים, ואנחנו פיגרנו אחרי השיירה. מי שפיגר, ירו בו. לא ירו בנו, ונתנו לנו ללכת לבד. ואנחנו הלכנו ככה כל היום, עד לגטו של ז'בוקריץ'. בדיעבד, אני יודע שהשיירה כולה הלכה לצבילובקה, היה שם רפת ענקית ללא גג, ומתו שם מרעב וקור. בז'בוקריץ', אח שלי, כבר בערב הראשון, הוא ביקש מאמא סופניו שתיתן לו איזה מרק. הוא נפטר שם, הוא מת. אמי הייתה במצב מאוד מאוד מיואש. אני הייתי סך הכל בן 10. אמרתי עכשיו, הכל עליי. הייתי יוצא מהגטו בהסתכנות, לאורך הדרך נסעו עגלות עם סלק סוכר, שאני הייתי מנסה לאסוף את האלה שנפלו לרצפה. והרבה פעמים העגלונים הצליפו בי. עבדתי אצל אוקראינים בראיית אבזים וחזירים. אני הייתי מקבל תפוחי אדמה. וכבר היו כאלה שהרביצו והיו כאלה ששיסו בכלב. זה היה צחוק עבורם. כשהגיע הקיץ, אני מגדר התיל עשיתי מסרגות סריגה. הגויות בכפר נתנו לי צמר,
אמי ואני, אנחנו סרגנו בגדי צמר, והם בשביל זה שוב נתנו לי תפוחי אדמה. וככה אנחנו חיינו שם 3 שנים, כלומר עד סוף המלחמה. אשתי גם ניצולת שואה, היא הייתה בת יחידה, אני נשארתי בן יחיד, יש לנו ברוך השם 30 נכדים והרבה נינים מכל הגוונים. תעלה המשואה. Let the torch be lit. משמר, דום. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. משואה שלישית. The third torch will be lit by Judith Solberg from the Van Dyke family born in Amsterdam, the Netherlands. בת 5, וקיבלתי תעודת זהות עם חותמת של יהודי. בטלאי צהוב, נשלחנו מאמסטרדם למחנה וסטבורג בגבול הגרמני. היו לנו שם הרבה קרובים, גם סבא מצד אמא שהקים את המזרחי בהולנד. מווסטבורג נשלחנו לברגן-בלזן. כשהגענו חיילים עם כלבים, צעקו ראוס ראוס, עשו ככה עם הידיים שכלבים יקפצו עלינו. מפחיד מאוד. סבתא היה לה סוכרת, אחרי כמה ימים האינסולין נגמר, ועוד קצת והיא נפטרה. סבא גם היה כבר אז מעל גיל 70. יום שלם עמדו במפקד, בשלג, אנשים מתעלפים, חלק מתים גם. באיזו צורה משלחת הגיעה לראש האפל, שמבקשים שסבא ייכנס לצריף. הוא אמר, מה פתאום? מה? אני שונה מאחרים? אני לא אכנס. הוא כמובן התקרח חזק, אחרי כמה שבועות נפטר. אנשים מתים לידך, אוכל היה מעט מאוד. אמא קיבלה עבודה לנקות את המשרד של גרמני. היא הצליחה להוציא אוכל ולסדר בתוך הבגד שלה, וזה היה ארוחת ערב שלנו. אחותי ואני רקמנו מפית לחלות. בפסח דחפנו בתנור חתיכות לחם שניסינו מזה לעשות בצק, ואיכשהו זה נהיה שרוף, והחלטנו שזה המצות. היו אנשים וגם דוד שלי שכתבו את ההגדה מהזיכרון, וקראנו גם מזה. לפעמים היה אפשר לבקר את אבא, והוא אמר לי שמי שנשאר במיטה לא נשאר בחיים, שחשוב לנסות לדבר עם אנשים ששכבו במיטות ולא רצו לצאת מהמיטה. לקחתי את זה גם לברק של אנשים. אם זה בסופו של דבר עזר להשאיר את האנשים בחיים, לא של כולם, אבל כן של כמה, ושמענו על זה גם אחרי השואה. בעלי, שאול, הוא גם ניצול שואה. הכרנו עוד בבית הספר. אחרי השואה התאהבנו והתחתנו, הקמנו משפחה. יש לנו 17 נכדים ו34 נינים, ומחכים כרגע לעוד 2. תעלה המשואה. Let the torch be lit. יעבור לדום, משמר, דום. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
משואה רביעית יעלה... The fourth torch will be lit by Reuven Bonfil, born in Karditsa, Greece. אמא שלי הייתה שרה את השיר הזה כדי להרדים אותי כשהייתי ילד ממש. כשחזרנו מאתונה לעיירה שלנו קרדיצה, הרכבת עצרה במקום שנקרא דמוקוס. היו שם עובדי כפייה יהודים. אחד היהודים ביקש לחם. אבא זרק כיכר לחם מהחלון. ברגע שהוא רצה לקחת את הלחם, אז בא מאחוריו חייל גרמני ונתן לו מכה עם הכת של הרובה והשאיר אותו מת על הרצפה. באותו רגע קצין גרמני פתח את הדלת של הקרון ושאל מי מכאן זרק לחם. אמא שלי נעשתה לבנה מרוב פחד. אבא שלי שידע קצת גרמנית אמר לו שמכאן אף אחד לא זרק לחם. הקצין סגר את הדלת והלך. נשארנו שם עוד 5 שעות, היינו קפואים ממש מרוב פחד. הגיע כוח חלוץ גרמני לתוך העיר. אנחנו ברחנו לכיוון הערים. היה קר מאוד, הייתי רכוב על חמור. עלינו כל הזמן למעלה, מתוך תקווה שהגרמנים לא יגיעו לשם. הרגליים שלי קפאו. הגענו למקום בשם הפדיה, לבית של קוסטנטינוס ווסיליקי גולס. וסיליקי גולס שפשפה אותי בתוך השלג עד שחזרה להיות לי תחושה ברגליים. ככה היא הצילה אותי. משפחת גולס הייתה קשורה לכוחות ההתנגדות. הם חילקו איתנו את האוכל שלהם, אירחו אותנו בבית שלהם. הילדים שלהם, חלקם היו בגיל שלי. הבן שלהם, פוטיס, היה חבר שלי. הגרמנים הגיעו גם לשם. אז הם הבריחו אותנו לבקתה שלהם שהייתה באמצע ההר, וההר היה מכוסה שלג. בעמל רב הם שלחו לנו מדי פעם חתיכת לחם לאכול. בבקתה הזאת הייתה עז, ושתינו מהחלב של העז כל זמן שאפשר היה. התחתנתי עם חווה, היא ניצולת שואה מגרמניה. יש לנו 8 נכדים, והיום יש כבר 3 נינים. הצלחנו שיכירו בקוסטנטינוס ווסיליקי גולס בתור חסידי אומות העולם ביד ושם. לקראת הטקס שנעשה בקרדיצה, אז שתי המשפחות נפגשו בפדיה. זה היה דבר מאוד מרגש. Let the torch be lit. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. The fifth torch will be lit by Yafim Gimelstein, born in Minsk, Belarus. В Минске 4 августа 1935 года. В семье рабочего мама работала в магазине, отец работал на заводе. Они начали убивать евреев. Каждую неделю приезжали на машинах в душегубки, забирали людей, и там же их прямо травили в машинах. А некоторых убивали, увозили в другие районы, где Тростенец, там было очень много народу, было похоронено евреев с Минского гетто. Когда устроили они погром, они начали, был там большой двор, и они начали расстреливать там людей. Это было слышно. Когда мы вышли, я видел, лежали трупы. Весь двор был в крови.
У мамы была родная сестра, ее муж был печник Довин. Он построил там такой погреб, была такая печка. В печке был такой железный вход, дверь такая. Мы через эту дверь, он сделал проход через эту дверь прямо в этот погреб. Он уже сделал, приготовил там чан воды, был рассчитан только на нашу семью. И вот когда немцы устроили последний погром, мы все туда забежали, и мы и вместе с нами еще забежало. У нас должно было быть 7 человек, а зашло туда 26 человек. И все, немцы уничтожили все гетто. Они начали искать евреев, которые прятались. Нас не нашли. Я был самым маленьким. Мне в то время было 8 лет. Ясно, что воды не было, еды на всех не было. Люди начали умирать, выкапывали ямы и хоронили там. Моя бабушка, но она умерла там, в яме, и мы там ее похоронили. Когда мы начали закапывать человека, и вдруг пошла вода. И начала подниматься, и на уровне уже, я уже не помню сколько, но было очень глубоко. Мы думали, что это нам наступил конец. Но как-то на второй день Бог, наверное, услышал нас, и вода убыла. Начала убывать потихоньку. Мама выходила, в общем, с этой ямы, искала еду. Это было, конечно, очень опасно. Она ходила и приносила еду. И в 1944 году советская армия освободила Минск, и нас нашли, приехали с носилками, и нас начали вытягивать. Меня вытащили, я уже был весь опухший. Короче, не только я, и многие другие. После 9 месяцев осталось только 13. Я хочу сказать, что в Минском гетто было где-то 100 000 человек, евреев, и осталось очень мало. После войны мама вышла замуж, я повзрослел, женился тоже. У меня родилось 2 сына. Мы уехали в Израиль. У меня здесь родились внуки. Вот и мы живем в Израиле, слава Богу. Let the torch be lit. משמר אדום. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. The sixth torch will be lit by Malka Rendel from the Freundlich family, born in Neugetsched, Hungary. אני כתבתי את החיבורים הכי פטריוטיים. על כל חיבור היא כתבה איזה ילדה הונגריה נהדרת. בוקר אחד אותה המורה רושמת את שם המשפחה שלי על הלוח פרוינדליש ושואלת, ילדים, מה אתם חושבים? זה שם הונגרי? הבכי חונק את גרוני ואני בורחת מהכיתה. כשהגענו לאושוויץ, אני החזקתי את היד של אמא שלי. אמא שלי החזיקה את היד לסבא שלי. האחיות החזיקו את היד שלי, 2 אחיות. איש בבגדי פסים דחף אותי ימינה. ואני לא רוצה ללכת, כי אני לא רוצה לעזוב את אמא. ואז אמא דחפה לי 2 עוגיות בכיס ואמרה, לכי ביתי. יותר לא ראיתי אותה. הייתי עם 2 האחיות, ואמא שלי אמרה ל2 האחיות, תשמרו עליה. והם הרגישו חובה, לפעמים את הלחם שלהם נתנו לי. בנוישטאט הרגנו מצנחים לחיילים גרמניים. היה חנוכה, והמבוגרים מאיתנו הגניבו שמן מהמכונה וחוט מהבית חרושת. האחיות הדליקו נר חנוכה. אני ועוד נערה עמדנו בחלון להסתכל אם הגרמנים באים לבדוק אם אנחנו במיטה. מדי יום ביומו הדלקנו נרות חנוכה ושרנו מעוז צור. רציתם להרוג אותנו, הנה, אנחנו מדליקים נר חנוכה. אין לתאר איזה שמחה זה גרם לנו.
ברגן-בלזן, קשה לספר. שכבנו בשורות תורפיות על הרצפה. מי שנפטר, זרקו אותם דרך החלון לערימה. שתי אחיות, הם נפטרו על ידי. זרקו אותם לחבילה, לערימות. בשנית נולדתי בארץ צפונית, ומשקלי נוצה. האיש שריח קלורופורם נדף ממנו מלמל. היא תחיה כי היא בוכה. אז כבר ידעתי ללכת, אפילו לחשוב. רק לחייך לא ידעתי. למדתי הוראה, הייתי מורה עד הפנסיה. יש לי משפחה גדולה, ברוך השם, ויש לי בן של נינה. תעלה המשואה. Let the torch be lit. משמר, דום. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. את דבר השורדים, Shoshana Weiss, born in Vatra Dorny, Romania, will now speak on behalf of the Holocaust survivors. In 1941, her family was displaced from their home and deported to Transnistria. The father was sent to forced labor, and Shoshana was left with her mother and sister. For over 4 years, they survived in conditions of hunger, cold, and deprivation. And after she was liberated, Shoshana made Aliyah to Israel, and after training as a teacher, became a well-respected educator. Shoshana and her husband of blessed memory have 2 children, grandchildren, and great-grandchildren. Have you ever seen an 8-year-old commander? Not a commander of military battles, not even a commander of the partisans in the forests, a commander who takes command of her family, her sick mother, and a little sister, and doing so for years. I, Shoshana Weiss Shapira, the pampered little girl, found myself with no choice in the matter, being forced to follow life's path in the Mogilev ghetto in Transnistria at an age when children are normally in elementary school. I did not get to study in school because I was expelled from it on my first day in the first grade. My father, Tzvi Herman, was sent to forced labor, and we remained at the ghetto, my mother Hannah, myself, and my 4-year-old little sister. Her name was Shlomit, and we were surrounded by hunger and disease. Soon, my mother and sister fell ill with typhus, and I took it upon myself to fight for the family's survival. Every day, during our years in the ghetto, I would sneak out of the ghetto, knock on strangers' doors, and exchange the few things we still had for a morsel of bread. And when we ran out of things we could exchange, I would go up to strangers, this little 8-year-old girl, and offer my services as a domestic worker, helping with household chores. Hours of hard work just so I could bring bread to my mother and sister.
My sister's condition worsened and she was taken to the hospital. Every day I would sneak secretly to the hospital to look after my sister and cheer her up in her loneliness. One day, when I arrived at the hospital, the Ukrainian nurse refused to let me in. I cried, threw myself on the floor, and finally, we were brought in, my aunt and I, only to discover my sister in the morgue on top of a pile of corpses. My aunt hid her small body under her coat, my sister's small body under her coat, and we ran out of the hospital. All of a sudden, we discovered that she was still breathing faintly, and we managed in these impossible conditions to bring her back to life. We, Jews, were a civilian population, mainly the elderly, women, and children, ordinary Jews, and we could not take up arms and fight the Romanians, the Germans, and their accomplices. And within all these acts of persecution and murder, there were also manifestations of resistance and heroism. Thus, my uncle, who would secretly put on tefillin, was caught and then thrown into the waters of the Dniester. And my mother, as the front came closer to our area, and so did the shelling from above, ran amok out of the ghetto, trying to escape our fate. She lay down on me and my sister to save us from the shell fire. And also the Jewish doctor who ran during the shelling to help the Jews who were injured until he himself was killed by the shelling. Pieces of life, so many stories, small but big, that are a testimony to human spirit and heroism. These stories attest to the human ability to rise from the lowest places in order to help, to assist, to save, and to maintain a shred of humanity under inhumane conditions. They tried to annihilate us, but we won because our spirit was not broken. We stood up to them, to the Germans and their accomplices. Against all odds, we survived. I was privileged to make Aliyah to Israel through a camp in Cyprus as an only child. I married the late Baruch Aryeh, a Holocaust survivor from Hungary. Together we built a home in Israel and a wonderful family. I became a teacher and an educator. I, who was expelled from the first grade, raised generations of students whom I taught to love all mankind and to love this country. I stand here before you on this special evening and call upon all of us to come together and unite to protect our people and our homeland, because we have no other country. Thank you. ששרפנו אז מפחד, הלא אמרת לי, העיר כל כך ריקה, הלא אמרת לי, נשתוק מעט ביחד, בחלון יקמלו כבר שושני הנוחם, בחלון נסתר חזון המרחבים, רק החומות עוד מחייכים
בחלומות ההם נרדים את עברנו עד שיום אחד גבוה ומוכר ייפול שוב בנשיקות על צווארנו. לחוצות אותם הלכנו אל ספסלי האהובים בגן העיר אולי נפגוש עוד בפנים אשר שכחנו אולי נשמע עוד מחדש אותו השיר בחלומות ההם על הספסל בחלומות ההם נרדים את עברנו עד שיום אחד גבוה ומוכר ייפול שוב בנשיקות על צווארנו. Kopel Kolpenitsky was born in Lachva, Belarus. In 1941, he was imprisoned with his family in the ghetto. 14-year-old Kopel was employed in hard labor. In September of 1942, when the Germans came to liquidate the ghetto, a revolt broke out, initiated by the underground. About 600 Jews escaped under crossfire from the ghetto into the woods. Few survived. For months, Kopel wandered in the forests until he joined the ranks of the partisans as a fighter in the summer of 1943. My dearest mother, it's been almost 2 years since I was separated from you against my will by murderers who murdered you and the rest of my family and relatives in cold blood. Because of my young age, I feel the loss more strongly, and I encounter pain wherever I go. Even though I know you can never answer me, respond, hug, and caress me, I must speak to you. Maybe you can somehow feel what I feel in my heart. Me, your youngest son, who had to part with you when I was 15 and a half years old. I realized that I will not rest or know any peace until I see with my own eyes the Germans pay for forcing us to separate. I wanted you to know, Mother, that since May 1944, your son, equipped with a German rifle, has been fighting a lethal war against the Germans, the murderers of our people. Know that your son is paying your murderers back with fire from their own weapons. When I initially joined the fight, I was a little hesitant and a little afraid. Killing was foreign to me, and I found it difficult to pull the trigger and kill a person. Can you imagine your son, Kopel, shooting and killing?
I hope you will be happy to know that avengers rose from amongst our people and that I was one of them and that I did not stand by in silence and let the Germans' atrocious acts go unpunished. Oh, how I miss your caress, your hug, your kiss. I may be a brave fighter and a heroic soldier, but inside I'm just a lonely boy. I think about you and Moshe and Elchanan and Ida day and night. And especially when I am fighting in battle, it is you that lighten up the combat path for me. It is your memories that I draw courage and strength from when I fight in battle. But at the end of every battle, that same familiar feeling of loneliness returns, and that deep feeling of having lost out on so much, for not having had the chance to share with you all that I went through. I have no one to share it with. You are all gone. Your son, Koppel. Koppel, the only survivor of his family, made Aliyah to Israel in 1948. He enlisted in the IDF and fought in the War of Independence and in subsequent wars. His son, Israel Srulik, is here with us today. Verses from Psalms will be recited by Chief Rabbi of Israel, Rabbi David Lau. The audience is requested to rise. A song upon the death of a son, a psalm of David. Oh, Lord, how many are my foes, how many rise up against me. Many are saying of me, God will not deliver him. With cunning they conspire against your people. They plot against those you cherish. Come, they say, let us destroy them as a nation, so that Israel's name is remembered no more. Return, O Lord, deliver my soul. Save me for thy mercy's sake. For in death there is no remembrance of thee. In the netherworld who will give thee thanks. Be gracious unto me, O Lord. Behold mine affliction at the hands of them that hate me. How long, O Lord, wilt thou forget me forever? How long wilt thou hide thy face from me? How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart by day? Behold thou and answer me, O Lord my God. Lighten mine eyes, lest I sleep the sleep of death. Though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. The Kaddish prayer will be recited by the Chief Rabbi of Israel, the Rishon LeZion, Rabbi Isaac Yosef. יתגדל ויתקדש שמי רבה ועל מה דיברה כראותה וימליך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרב משיחה בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב עמו אמן. יהא שמי רבה מברך לעולם עולמי על מיה יתברך וישתבח ויתפאר ותרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה, שירתה, שבחתה ונחמתה, דם אירן בעלמא, ואמרו אמן. יש לומר רבה מן שמיה, חיים ושבע וישועה ונחמה, שרבה ופואה וגאולה וסליחה וכפרה, ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, וברחמיו יעשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. המשמר יבוא לנוח, עמוד נוח. The El Maleh Rachamim prayer was supposed to be recited by Holocaust survivor Ephraim Mol. Yesterday, during the preparations for the ceremony, he didn't feel well and was taken to the hospital. We pray for his recovery. The prayer will be recited by Shuli Rand, son of the Holocaust survivors from Romania, Bilha, and Professor Yaakov Rand of blessed memory. משמר, דום. המשמר יחטיף את נשקו. אחטיף, שק. אל מלא רחמים, שוכן במרומים,
אלמנים, דיין אלמנות ואבי יתומים. המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים כזוהר כי המאירים ומזהירים. לנשמות 6 מיליונים אחינו ואחיותינו רבבות אלפי ישראל, אנשים נשים וטף, שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו, שנחנקו, שנקברו חיים ושהומתו בכל מיני מיתות משונות ואכזריות בידי הגרמנים הנאצים ועוזריהם, ושהלכו לעולמם על קידוש השם. בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם, בגן עדן תהא מנוחתם, השם הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבותם, ונאמר אמן. התקווה. התקווה, the national anthem. דגיל, שק! כל עוד בלבם פנימה, נפש יהודי הומייה, ולפתי מזרח קדימה, אי לציון צופיה. עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי לארצנו, ארץ ציון ירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. המשמר יחטיף את נשקו. הכתיב, שק! The ceremony has now come to a close. The audience is requested to remain seated until the President, the Prime Minister, Speaker of the Knesset, and Chief Justice